Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro-Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro-Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro-Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. Afro-Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. What are you looking for to cook African and delicious food? Go ahead and check them out at African and Oriental Market. In all stores of African and Oriental Market, you will find all your needs on Afro products. Avez-vous besoin des ustensiles de cuisine, de tout genre de condiments pour faire vos plats délicieux et même de vos produits cosmétiques? Retrouvez-les à bon prix à African and Oriental Market. African and Oriental Market à Iowa City et à Cedar Rapids. African and Oriental Market open Monday to Saturday 9 a.m. to 8 p.m. Sunday 11 a.m. to 8 p.m. African and Oriental Market located at Iowa City, 959 Highway 6 East Iowa City, and at Cedar Rapids, 2000 Wilder Boulevard, Southwest Cedar Rapids, Iowa. Afro-Web TV present every Sunday sharing.success show presented by Mr. Roger Achu. Let God mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday 2 p.m. Central Time to share with you the secret to have success and to reach many types of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, Afro-Web TV and www.afrowebtv.com. Afro-Web TV present every Sunday Sharing Success show presented by Mr. Roger Achu. Let God mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday 2 p.m. Central Time to share with you the secret to have success and to reach many types of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, Afro-Web TV and www.afrowebtv.com. Hello and welcome. The sound is better now. Welcome to the one and only show Sharing Success on Afro-Web TV. This is the show that talks about success and everything related to it. This is episode 7, and today we are going to talk about life insurance and this economic economical uncertainty. The first part, as you well know, is in English, and the second is in French, and I'll be doing both today. Without waiting for any more, we go. The first question we're gonna ask in this show is, as you well know, we all about prosperous life. And the first question I'm going to ask is that what is this economical uncertainty means to people who have life insurance, and how to do it, or what to do to get the most out of this situation when you have life insurance, or even if you don't have it. We're going to get some advice from some experts in the field who are going to tell us, how we are going to act, or what we're going to do when we strap, like when we need cash or when we need money, while we having this, when we have these life insurance policies, in our name or for our family or for our protection. The reason why we're doing this is because a few months ago we talked about the protection, which is the base of every solid wealth building machine. Or if you want to be prosperous, you want to have the foundation.
your foundation has to be strong. And this foundation, what we mean by that is to have a life insurance. So, as you know, as we explained, we have two different types of life insurance: the term life insurance and the permanent life insurance. The permanent life insurance has many, let's say, arms to it that you could choose from. So what we need is some education when we are getting it. So today we are going, like I was saying, in this economical, some people are talking about recession coming, and some people definitely know that they will need money. So what you do when you have a life insurance policy, and then you know that you will need some cash to avoid, to weather this inflation, and to avoid drawing money on retirement account, which is already impacted by the stock market volatility. So, according to an article that Brenda Lee wrote on Sunday, November 20th, 2022 at 9:46 a.m., she's saying that data from Massachusetts Mutual Life Insurance CO showed a 31% year-over-year increase in third quarter of Americans taking out life insurance loan and or withdraw totally nearly $700 million. That means that people are already feeling it. So when you feel it, people who are well educated are making the right move to get that money out. A lot of people, when we talk about life insurance, they always think about, oh, I'm going to die before I get that money. No, it's not. You have to be well educated to know that life insurance helps out, especially on this moment where inflation is high. So she goes by saying that the increase underscores the liquidity option offered by permanent life insurance. What does that mean? Permanent life insurance always has some cash value to it. It has some money embedded into it that you could pull out when you could get a chance. So she goes on by saying that in this inflationary time, people are tapping into their permanent life insurance policy cash value. Paul LaPiana, head of product at Massachusetts Mass Mutual, told Yahoo Money at the same time, we are not seeing any pickups in policy surrenders, signaling that people value the coverage that their life insurance policy provides. That means that people are now surrendering their money, which is going to be one of the no not to do when you have a life insurance policy with this moment. We will get back to it when we're talking about the don'ts of trying to get money out of life insurance. The cash value, of course, in this life insurance policy is to be taken out by loan or by withdrawal. That means that if you make a loan, you will have to repay. But if you withdraw money, that means your earned money, your cash value, is going to diminish, and or your policy will be lower than what it was. So
people might ask, what is the difference between permanent life and term? Term has no cash value into it, but permanent life has, and she goes again. The cash value can be used during talking about term life insurance. The cash value can be used during the policy holder's lifetime in the form of a loan or a withdrawal. The main difference between permanent life insurance products is how the cash value grows. Whole life and universal life insurance products are invested with the insurance company portfolio, while variable life and index universal life cash value are invested in stock and indexed funds. The difference between those permanent life insurances are the way they are invested. So that's one thing to know. But the main goal or the end game is that all those life insurance policies have money embedded into them that you could get out. So Mark Williams, CEO of Broker International, told Yahoo Money that one of the greatest benefits of permanent life insurance is the ability to accumulate cash value that grows tax deferred and can be accessed in the form of loan, withdrawal, or surrender for the life of the policy. So that's a confirmation again that you could get that money out whenever you want to, of course. So when she goes again, when consumers become cash strapped or need to cut spending, some cancel their permanent life insurance to get a cash value out, known as cash value surrender. Many people surrender their permanent life insurance because they need liquidity, and when fully educated on options like a loan or a withdrawal, La Piana say. Some think that they can't afford the policy, not knowing that there are options to keep the policy with a reduced amount, end quote. So she goes again, if you need a cash infusion in the short term, consider a loan on your cash value rather than surrendering. It's also easier than trying to get a bank loan. It's also easier to get this withdraw here or to make this loan here than trying to get a bank loan. So there's again a confirmation that life insurance, permanent life insurance policy gives you that security that you need to have that prosperous life. So you won't be prosperous if a day or another you will kick, to the curb. What I mean by that is you will face a downturn without having any cash anywhere to be able to support you. So again, having a prosperous life, to have a prosperous life, of course, you have to have some type of protection. And this life insurance is the protection that's really needed for every family who's trying to have that stability. To be stable, you have to have this type of caution that you can fall on when you have this economic downturn, and let alone inflation and all of those stuff that could jeopardize your, let's say, family financial well-being. So Rhonda goes again
But if you don't mind a reduction in your death benefit, then you can consider a withdrawal from your cash value inside. Because a loan, of course, a loan is better than a withdrawal if you don't mind a reduction of your cash value. But if you don't, then you take a loan. You take a loan inside. But unlike a loan, a withdrawal, she goes again, I quote, unlike a loan, a withdrawal is a permanent transaction, and because you are not putting the money back, there's no interest cost, LaPiana say. However, a withdrawal is a permanent reduction in your death benefit and may have tax consequences. If you have a variable or index policy, there may be some equity depreciation. So depending on the type of permanent life insurance you have, you will feel the tax implication depending on which one you choose. The best part or the most part is to have some type of education coming from whoever is giving you those services. And I can tell you that here in AfroWeb TV, we have a team that can help you, educate you through all of those. Let's say you want to get a life insurance, or you have one but you don't know how to actually go ahead and get some cash out of it. We have a team of professionals that can help you. All you got to do is to send an email to us, sharing.success at AfroWeb TV on your screen, and we will be happy to provide you all the help necessary so you can get all of those done. So she goes, as recession fears, a recession talk increases. If you are looking for liquidity or worry you can't afford your premium, do not take a rash decision to cancel your permanent life insurance. You may benefit from a loan withdrawal or request a reduced base policy. That's a good advice. Like I was saying earlier, you can't think about canceling it, or don't do anything rational or cancel the policy. No, don't do it. Just make sure you get a loan withdrawal or you request a reduction of. So Rhonda goes by saying again, I quote of course, when it comes to the cash value, William has 4 recommendations. Number 1, don't touch your cash value and let it grow. Or use some of the cash value to reduce premium payments, or increase the face amount of your death benefit using the cash value. Or 4, if rates continue to stay high over time, you could skip premium payment. Wow, that's a good one. See, that's a really good one. If you could skip premium payment, it depends on the type of policy. You could skip and be in agreement with the company who is providing you the life insurance policy. You could do that and weather the bad moment or the inflation time that we are going through now. So definitely, people shouldn't panic at all. This is what the message that we are bringing here in this show. You shouldn't panic. You could get this article on Yahoo Finance by going to the name of the article is More American Are Tapping Their Life Insurance at Mid-Market and Economy Uncertainty. So you could go and read it for yourself, and if you're still needing more explanation, you can contact us. You can send us an email, and we'll be more than happy to help you to go through these tough moments.
So this is going to be it for this part of today's show. I'm going to come back on the other side after a quick break for the French side. Thank you. See you next time. Bye. AfroWeb TV present every Sunday sharing.success show presented by Mr. Roger Achu. Let God mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday 2 p.m. Central Time to share with you the secret to have success and to reach many types of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, AfroWeb TV and www.afrowebtv.com. Encore une fois, bienvenue. Voici votre show, comme vous le savez bien, Sharing Success sur AfroWeb TV. La première partie était en anglais et maintenant la seconde partie sera en français. Et voici la seconde partie. Bienvenue. Mon nom c'est Roger Achu et je vais vous présenter cette partie en français. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance vie et ce moment d'incertitude économique que nous traversons maintenant. Donc, la question c'est de se poser, la question qu'on se pose maintenant c'est comment faire si l'on a une assurance vie et qu'on traverse ou bien on a besoin d'argent. Comment est-ce qu'il faut faire? Donc nous allons donner quelques solutions que nous prenons chez les connaisseurs que nous allons vous proposer. Nous allons nous baser plutôt sur un article qu'on a écrit le dimanche 20 novembre à 9h46 du matin. Donc, dans cet article, on nous donne la dame Rhonda Lee, elle nous donne quelques secrets pour ceux qui ont l'assurance vie et qui ont besoin d'argent. Ouais. Donc, sans plus tarder, elle nous donne quelques données, que les données de Massachusetts Mutual Life Insurance ont montré une augmentation de 31% d'une année sur l'autre au troisième trimestre des Américains souscrivant des prêts ou des retraits d'assurance vie, totalisant près de 700 millions de dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons deux types d'assurance, bien sûr. L'assurance permanente et l'assurance à terme limité. Donc, l'assurance permanente a quelque chose dedans que nous appelons cash value ou bien une certaine sorte de rachat ou bien d'argent dedans que nous pouvons soutirer. Donc, seule l'assurance vie permanente a cela. L'assurance vie permanente a plusieurs branches. Donc, dépendamment de comment l'argent, l'intérêt accroît, que dépendamment de ça, c'est ce sur quoi on se base pour choisir ce que l'on veut. Donc, l'assurance vie permanente a de l'argent que l'on peut prêter ou bien prendre comme cela se doit. Donc, elle continue. En cette période d'inflation, les gens puisent dans leur valeur de rachat de leur policy
de leur police d'assurance vie permanente, a déclaré Paul Lapiana, chef de produit chez Mass Mutual à Yaoumani. Dans le même temps, nous ne constatons aucune augmentation des rachats de police, ce qui indique que les gens apprécient la couverture offerte par leur police d'assurance vie. Donc, vous voyez, ceux qui ont protégé ou bien ceux qui protègent leur famille, ils savent que lorsque les choses iront mal, comme l'inflation est le cas maintenant, ils iront vers leur assurance vie permanente et prendre de l'argent. Donc c'est ce que la plupart une grande partie des Américains font maintenant. C'est pour ça que nous avions parlé un peu plus tôt, quelques mois en avance, de la protection. À la base de toute vie prospère, il doit y avoir une certaine protection pour passer des moments comme cela, où il y a l'inflation, où les choses sont dures, vous voyez. Ce que vous gagnez reste le même, mais le prix des choses coûte. Donc, disons que vous avez une assurance vie permanente, vous pouvez toutefois aller et soutirer de l'argent. Maintenant, pour soutirer cet argent, il faut savoir aussi comment le faire. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons une équipe ici à Afro Web TV qui pourra vous aider en cas où vous voudrez quelque chose comme cela. Vous pouvez seulement nous envoyer un email sharing.success @afrowebtv.com, comme vous le voyez en bas de votre écran maintenant. Et nous avons notre équipe qui peut vous aider à sortir à sortir l'argent que vous voulez de cette assurance-là. Donc, elle continue, Madame Ronda, qui a écrit l'article, elle continue, contrairement à l'assurance vie temporaire, une police d'assurance permanente dure toute votre vie et rapporte un impôt sur la valeur de rachat rapporté en plus du capital d'essai. La valeur de rachat peut être utilisée du vivant du preneur d'assurance sous forme de prêt ou de retrait. Donc vous pouvez comprendre, parce que beaucoup de gens pensent que l'assurance vie, c'est pour seulement lorsqu'on part dans l'au-delà. Non, c'est pas vrai. Comme vous venez de le voir, cette assurance vie-là a de la valeur de rachat que vous pouvez retirer sous forme de prêt ou de retrait. Ce qui est très intéressant, parce que si votre bateau est secoué et que vous pouvez trouver quelque chose pour apaiser ces secousses-là, vous voyez que c'est une très bonne chose. Vous voyez que ça va dans la vie prospère là dont nous parlons. Donc c'est un point très capital où il faudra que nous en parlions un peu plus en plus pour que tout le monde soit habitué ou bien tout le monde soit éduqué sur ce point-là, très capital. Pour ceux qui ont des assurances vie permanentes, bien, nous pouvons vous aider ici, ou bien et ceux qui n'en ont pas, nous pouvons vous aider aussi à vous éduquer et à savoir ce qui est bon pour votre famille. Donc, je crois que avec cet article-là, tout le monde peut aller et voir comment sortir de cet argent-là. Parce que, comme je vous le dis, ce n'est pas seulement pour lorsque vous passez ou bien lorsque vous mourrez, mais c'est aussi pour vous aider à passer des moments difficiles comme celui-ci. Le nom de l'article, c'est More Americans are tapping their life insurance amid market and economic uncertainty. C'est par Rhonda Lee. Comme je l'avais déjà dit, c'est écrit le 20 novembre 2022 plutôt. Donc, l'article va encore, il dit, Mark Williams, PDG de Broker International,
a dit à Yaoumani que l'un des plus grands avantages de l'assurance vie permanente est la capacité d'accumuler une valeur de rachat qui augmente avec report d'impôts et peut être consultée sous forme de prêt, de retrait ou de rachat pour la durée de vie de la police. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Comme je le disais tout de suite, cette assurance vie permanente vous permet d'avoir de l'argent qui est là et qui sera prêt à vous de retirer lorsque vous voulez. Et comme vous le savez, dans toute assurance, vous recevez plus que l'argent que vous mettez. Donc, ce sont des trucs qui ne sont pas vraiment dévoilés partout, mais nous avons des gens ici qui pourront vous aider pour mieux comprendre ce concept-là. Donc, elle va encore pour nous dire, beaucoup de gens abandonnent leur assurance vie permanente parce qu'ils ont besoin de liquidité et n'étant pas pleinement informés sur les options comme un prêt ou un retrait, a déclaré la Piana. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas se permettre la police sans savoir qu'il existe des options pour conserver la police avec un montant de base réduit. Donc, cela veut dire bien que vous voulez cet argent, il ne faut pas aller abandonner ces assurances vie. Vous pouvez aller et discuter avec la compagnie pour trouver des termes où vous pouvez avoir votre argent et la police, le montant de base sera réduit. Ou bien, vous pouvez avoir l'argent et comme un prêt et que vous pouvez payer avec des taux très très bas. Donc, c'est une très bonne option. Donc, il ne faut pas aller mettre un terme à ce produit-là. Donc, ils ont aussi donné des conseils que je vais vous peut-être lire un peu plus, vous lire maintenant. Donc, elle continue. Ne touchez pas à votre valeur monétaire et laissez-la croître. Ou, ça c'est le conseil numéro 1, ou utilisez une partie de la valeur de rachat pour réduire les paiements de primes, ou augmenter le capital d'essai de votre total en utilisant la valeur de rachat, ou si les taux continuent de rester élevés au fil du temps, vous pourrez sauter le paiement des primes. Vous voyez, vous pouvez aussi sauter des paiements de primes et toujours avoir cette assurance vie, cette police en place. Tout ceci se fera en contactant la compagnie. Et toujours est-il que si vous ne savez pas toujours comment ça marche, comme je l'avais dit, vous pouvez nous envoyer un email sur sharing, comme vous le voyez, .success @afrowebtv. Et nous serons très ravis de vous aider pour soutirer cet argent de votre police, ou bien pour avoir une police en place. Parce que comme je le disais tantôt, tout le monde doit avoir cette police-là pour pouvoir avoir une bonne fondation pour sa famille. La fondation est très importante. C'est la première partie d'un immeuble très solide. Donc, cette fondation est très importante. Donc, la fondation, la voilà. Voici ce que une bonne fondation fait pour ceux qui l'ont mis en place. Donc, j'encourage tout un chacun à prêter attention à ceci et à y voir un moyen qui peut l'aider à sécuriser, bien sûr, sa famille. Mon nom, c'est Roger Atou et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Bye.
AfroWeb TV present every Sunday sharing.success show presented by Mr. Roger Achu. Let God mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday 2 p.m. Central Time to share with you the secret to have success and to reach many types of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, AfroWeb TV and www.afrowebtv.com.